Hə? Mən Python çox xoşum. Ən xoşlarından biri. Hə? Və onda bir xəssiyyət var o dildə, biraz belə deyim. Guys, first things first, this is our new logistic. Starting from next week, we're going to have shorter classes. So like our class is going to be maximum 1 hour, not like, and you will have time to ask your own questions about assignments, final project. And the rest of the class, yeah, and the Thursdays from 6 to 7:30 p.m. we will have also anything you want, any project, question, anything. And starting from next Tuesday, I'm going to post the final project. So final project is going to be from next Tuesday, okay? You can start anytime after. Secondly, if you don't do 5 assignments, homeworks, no certificate, okay? But if you do 5 and don't do a final project, you're going to get a special type of certificate. But if you do 5 and do the 5, you're going to get the normal certificate, okay? Special, you're going to enjoy special, whoever didn't do it. You're right, that's yes. Don't do this. Everything until 14. So you have to bring everything until 14. But be smart. Okay. Questions about logistics? No questions? Get to that. We're going to talk about REST. REST stands for this. Representational state transfer. It's an architectural style based on the rules of HTTP. Makes sense? So like we learned HTTP, right? This is basically building a form of application based on HTTP, okay? It's not a protocol, it's just the idea, more like a style. It has a client-server architecture idea where, for example, your front end is completely separate from your back end. Like completely. Like there's the only way they can, for example, in a normal application in the past, client and server were in the same area. Like, so server did something and then rendered the client, okay? But when you work with REST, the idea is that your client is, there's a separation. So backend does its own thing, front end does its own thing, okay? Whatever. It's stateless because HTTP is stateless. So like there is no state in between applications. Stateless. State znasz to? State. Они за... Когда без памяти. Тупые такие. işte. Они... Идея başa düşsən də, başa stateless. Ha, okey. У тебя вот ты отправляешь request на сервер, сервер никакой memory у себя об этом request'e не останавливает. Mesela sen 5 tane request göndersen, он только от этого request'a, от одного request'a. Вот опять отправил, 5 получил. Вот получили только как бы corresponding request. Başa düşdü. Yəni ki, mən bir dənə göndərsəm, mənə cavab gəldi, ikincini göndərdim, o response birincidən asılı deyil. Ancaq ikinciden asılı. Birim birə də, one to one. Okay, REST has 2 parts. It's not just REST has 2 parts. I want to think about it as everything in the world has 2 parts, right? Let's say movies, right? You have a collection of movies. So like 10 movies in your library, for example, right? That's, we call this collection. This collection in JavaScript terms or C++ is basically an aggregate. A collection is an aggregate, okay? I'm gonna make it this way. So a collection, remember methods in HTTP? Get, post. So REST has methods for 2 types of things. First, they have methods for collection, and they have methods for a single element. And we're gonna talk about them. For example, when we get, like collection looks like this. Something, movies, for example. You see, there is no movie name, just movies, all movies, right? When you get a movie, you get a list of those movies.
Makes sense. So like if I say, for example, get HTTP blah blah, I'm gonna get a list of movies. When I say that post to this, like when I send a post request specifically to this type of collection, it means I'm gonna insert an item. Does this make sense? Add it. Put means that I want to update the whole list. Put stands for that. And delete means that I just delete the whole collection. These two, not these two, like specifically delete is mostly not important. Not a good idea. But this is part of the design. Okay? Yeah. For example, I never implement these two. Most of the time I don't. But depends again. What you do. Nasıl olmalıydı? Mouse fonksiyonlarda orada şeyler dediğimiz HTTP'ler. Ha budur. Get, post, tabii. REST HTTP'nin üstünde kurulur. HTTP'nin ideyasının üstünde kurulur. Now let's talk about element. Element, let's say you have an array. Array has what? Elements, right? A single element in that array. Just think about this. For example, that's how a URL, this is an example, but like doesn't explicitly look like it. But for example, you have Black Panther the movie, right? Neyin başka film tapam? Avengers gene yazayım. If you use get method with this, you get just one movie. You get, let's say, a JavaScript object of Black Panther, and it has like title, release date, things like that. Make sense? Put means that I want to update the entire array. For example, when I mean update the entire, I send all the parameters of it. For example, I have title, year, everything, right? If I want to update, let's say, 3 things, I will use put. Only this year or anything. Like everything that this object has, you will update everything. So like, let's say you have title, year, and description, right? Or plot, movie's plot, right? If you don't add a plot is gonna be empty. Does this make sense? Like that's specifically, that's why put is used. Some people use it different. Again, this is not a rule that you have to do, but just a good idea. Okay. Then we have a patch. Bu bir sənətdir ki, sən məsələn filmin içində məsələn var title, var il, var plot, var nə bilim, aktyorlar, düzdür. Sən put eləyəndə sən hər şeyi təzədən göndərsən, onu update eləməlisən, başa düşdün. Sən bütün çünki sən məsələn plotu göndərməsən, plot silinəcək, o elə biləcək ki, plot yoxdur. Başa düşdün. Biləcək elə deyil, yəni bunu sən sel edələ yazırsan da, başa düşdün. Sən eləyə bilərsən ki, put başqa cür işləsin, ancaq bir dənə element edəsən, məsəl üçün. Sən Facebook'da görmüşəm elə şey çox da edirlər, bir dənə element var. Yəni edirlər, proqramdan nasıl. Patch stands for you update a single element. So you say that, okay, patch to this, and then change year to 2015. You only send one thing. Delete means you delete this move. Delete the resource. That's all. So all of these methods we use like for single action, yeah? Only put when the object is an element, let's say it this way. When you're not object, resource. This is a resource, okay? So when your resource is a single element, this is what these methods mean. Okay? But when it's a collection, these methods mean something else. But essentially they mean the same thing, but in a different way. For example, get here means, oh, get a single element. Get in the collection means get like 10. Okay. Any questions? REST also has media types. Like this is kind of part of, I mean, HTTP has media. For example, JSON, HTML, these are types. For response, most famous programs in the world use JSON. So we're gonna use JSON. But you can use XML. Some people might do HTML. I don't know how, but they huh? Geçen defa danıştık da. JavaScript object notation. And a request, if a request is post put patch, so like a request can have a body. Remember I said get, for example, doesn't have a body, but put and patch can. Then you can have different types also. As when you send a request, how do you want to send it? You can send it as a form and as a JSON. I personally recommend form. Some people do JSON. Most people do form.
So I personally think form is better. Okay? Any questions about this? Okay, let's just build something, right? Let's build, for example, let's build like a people. Like, so we have people, we have one person, we have, okay, let's create it. So I have imported Express here. I have Express here already, so I'm gonna straight up use it. And then, so I need to store this object somewhere, right? So I'm just gonna create an empty object and call it people. Okay? Is this okay? And then let's say const app, express. Sen geçen defeki derste de öldü. Express şeydi. Yanında da bize HTTP server düzelt diye. Onu düzeltmeye çalışıyor. Rahatçılık için de, yani ki bazı şeyler var. Mesela burada REST düzeltmeye çok asan. Okay, now let's think about this, okay? So, before you start building a backend application, you typically have some form of a document, means, for example, what a person is. So like a specification of a person, right? So a person has a name, has an age. What else can a person have? Wait. But ben bir daha comment açacağım. I'm just gonna open a comment. Huh? But let's just write it, like name. And then, no, name is first, let's not, okay. So we have a name, we have age, we have weight, height, and we can also have like sibling. We don't need siblings. Just this one, okay? No idea. So like this is what our person object is going to look like. Make sense? So let's start. We said that we want to make get all elements, right? For example, we have a collection and we have an element, right? So let's start with a collection. Let's just basic collection. So let's do const, no, not const, app.get. Remember this function? So app.get and function. Send people, okay? Because it's JavaScript and Express is a little bit smart, this is gonna actually send the JSON immediately. Okay, because this is object, it's gonna think it's a JSON. So like, let's test this for now. Let's just see what it shows us. I'm gonna use this program. Bu proqramı özünüz download edəsiniz, ev tapşırığı üçün rahat olacaqsınız. REST-lə bundan işləmək çox rahatdır. So, and I'm gonna go here. Let's say node api.htjs, right? So it's running now. So let's just check localhost 3000 and empty. Well, this is post 1 minute. So you see, we just get an empty array here because we have nothing in it, right? Now let's add a post. I just want you to guys see it. App post. So what happens when we use this? When we use a post method on the collection. So what do we want to do? We have people, right? And we need to also have a body, right? Let's just go to, I haven't actually checked this Express docs at all, so I'm gonna do it with you guys here. Express, and let's test it. Yes. Okay, let's go to guide, routing, and let's just check the body.
Where is this body? Hayda. Gel bunu bir heç olmasa evdə baxaydım. So there is a request.body. So let's just check this out, okay? Let's say rec and so I'm just gonna print rec just to see what we have. Okay, not rec.body. And let's open Postman. I'm gonna change this to post. You see, when I change it to post, this body thing came up immediately. But if I change it to get, there is no body because that's how HTTP is. There is no body. You can't click. And so what we said, our person has what? Name. Let's say Ruslan koyalım. Age, Cisco Kelly. That's it. Weight, height yok senin знаю. Çalışacağım normal koyayım. 74 weight. Acımasız var. Biraz böldürəm sen böyle. So if I send this, oh wait, this is not going to work. We have to restart the program, right? So if I send a request like this, or this is loading, this is okay. We got, oh well, we got undefined. Why? Request.body is undefined. Why is this undefined? Let's put this one. Он должен был так отправиться из этого. Давай bir daha yazaq, hələlik yoxlayaq, baxışlayaq. Okay. There is no request.body here for some reason. Ay səni Express-e. Podvadic elədim mən. Bunun dokumentasiyası niyə yoxdur? Hə, məsələn bunu axtarım. Ay səni. Okay. You remember how we use the package manager here? Huh? NPM. So Express, if you want to have a proper body working, you need to install this. I didn't want to install it. I thought they fixed it, but apparently they didn't. So NPM installed, I need to install this body parser. Okay, let's just load it. You see, when you build a program, that's what I want. So like, I literally didn't check anything before I started this program. So like, I'm learning on the way how Express used to work. Let's say it that way. So like, I installed body parser and we have to require it, right? So like, I'm just gonna go const body parser. Okay, makes sense? And I'm just gonna add it here. I'll explain what this is, but for now, just bear with me. In the end, I'll explain it. Where's body parser? Did we use it properly? No, app, not even like this. Wow. Okay. Like this. So, okay, I'm gonna explain what this means. These are called middlewares. The idea is that every request you send, they go through these functions before. Make sense? So like you send a post request, it's gonna go through that body parse and it's gonna give you something. I don't know what, but understand the idea, right? That's what middlewares are called. So now let's just check this out now. Node API. On parametre funkcja. Nie serwer, a funkcja. Bu bunu sildi. Ayda, mən bunu yadından eləməliydim. Neyse. Heç də mən NPM işlətmizdim. Mən yadını işlədirəm. Ona görə neyse. İndi işlədim. So now this should work. Let's just check if this works, okay? Let's go send. Let's check this. You see, name is equal to Ruslan. So what it does,
whatever you send it, it converts it. For example, that body parser that I said, that converts this to JSON, JavaScript object, and then so we can access it as a JavaScript object. Make sense? So I can now say this dot name is equal for it. So like now, for now, let's just add all these values. I can even send it this way. I think. Let's check. Does this work? No, you have to have it this way. This is the name. Like you remember I said there is JSON. This is the name for sending as a form. Like if you build a form in HTML and you click submit, this is the name of that type of object. Makes sense? Понял? Form data on JavaScript skijadzен, on пока not fully implemented. Ну, yeni deyirəm, bu default. Bu bir sən neyim? Ты пишешь name Ruslan, давай bir dənə yazaq da, age 28 da. Age 27. $74 demiş ne? Düz demiş ha, babiş. Ya. Bu bir sinir. Ben de bunu belə. Ya bunu raw qoysam göstərməyəcək. Burada seçmə olur. Bu bir sinir. Bu yazır ki name bərabərdir Ruslan. And age bərabərdir 27. And birləşdir hamısını and. O and-lə harda görürsən elə eləyir. Bir dənə yad baxın. Это просто даже вот какой-то сайт идешь, как, например, суал, search bərabər. Eyni şey edəcəyiz. Просто postla gel. Okay. Bu belə bir dənə proqramdır ki, rahat bunu yaza bilərsən. Sənin fikirləşməni yazıram. Name bərabər Ruslan, and bunlara işte bu proqram bunu sən özü yapışdır hamısını. Okay. Bu very simple ideyadır. Bunu sən interfeysin başa düşürsən də, birləşdir and qoy ortasına, sonra da birləşdir, başa düşdün də. Yəni crazy bir şey eləmir. Bu sən başa düşdünüz nə ilə? Okay, so now that we have this object, I know it's called what? Rec.body, right? Let's just say this. People, remember our arrays had a function called push to add an element into the array. Let's say push. And let's say rec.body. And in the send, like, I have to send something to the output, right? For example, I'm going to say that result is equal to okay. Okay? Why do we need this? For example, let's say you have a program. For example, you have a React application. Remember React? Like you have a program, right? This sends a request, okay, I want to insert this element. The server responds, but you don't know what the actual response is, right? So you see, okay, if result is equal to okay, that means, okay, this is actually inserted into my server. Make sense? Like, this is the reason you need it. If you have an error, you might say, okay, res.send result is equal to error. But it's only for your own sake. Да, вот это send клиент, и клиент смотрит, да, у него result равно, окей, тогда будем использовать. Ну, это может что хотите, да, вот Gasim da Gasim olanda işte. Okay, now let's check this out. Now I want to see what I'm doing. I inserted, it gave me result is equal to okay, right? Now, if I get now, what will happen? Like if I change this to get this, what do you think is going to happen? Huh? What? Yeah, like it's going to show us Ruslan. Make sense? Yəni ki, məndə bir dənə obyekt var, onun içinə əlavə edirəm ki, realda elə işləmir də, sənin bazadanlığın var, amma bizim bazadanlıq bir dənə JavaScript obyekt prosta. İşte bu Hasan simple olsun. And if I keep adding it, let's keep adding Ruslan 3 times. And I'm gonna have Ruslan 3 times. See? So our post is currently working, right? Can we agree on that? Ruslan is working. But here's the problem. Let's say I added this. How am I gonna find which object I'm looking for, right? So for that sake, let's do something very simple. Let's also assume that there is an ID. Okay.
So my object currently has also an ID. And this ID starts from 0. Every time I add an object, that increases. Make sense? Başa düşdünüz nə dedi? Mən bir də ID yaradıram. Adını qoyuram let 0, düzdür. Və mən hər dəfə obyekt insert edəndə o ID-ni 0-dan plus edəcəm. Okay? So now, so I'm gonna say something like this: const new item is equal to request.body. Okay, что было? So I'm copying this into here just as a reference. I don't care. This is going to be destroyed, right, after every request, so it doesn't matter. And I say new item dot ID is equal to ID plus plus, right? So I have an ID there which is 0. This is going to be equal to 0, and ID is going to be equal to 1, right? And this will keep happening. Make sense? And in the response, I'm also going to send this ID. Okay, now let's do this. Oh yeah, I can actually do this. Make sense? Понял, что это? Уже что сам? Okay, let's test. Okay, so I have everything from 0 now. Let's insert it. I got that ID is equal to 0 because this is our first ID, right? If I insert it again, ID is going to be equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. And if I get this item right now, hara getdi ha bu? Ben bunu desem push eləmədim. Deyin də bizdə. Okay, so let's go post. Send. I'm gonna send it 4 times. 5 times. And then, you see, I have these response and they have IDs now. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So this is our collection. I'm not going to add that delete and put. As I said, I don't like using this. So, but for now, we have a collection part working, right? So now we need to access each person that we want. Make sense? How do we access it? So we have these IDs, right? And they're always unique. There's no 2 people with ID 0, right? So I can access person with that ID. Makes sense? So let's do this now. Let's add another one, app.get. Do you remember this syntax? Parameters. Remember this in the previous class? So I can access this ID right now, right? So let's go. Let's say function request, right? And what am I doing? First, I need to get that parameter. That's params ID. So now I need to find that ID in my array. Make sense? So remember in JavaScript, we had this function called filter. So let's use that filter function. People.filter. What was the? Let's just check out this documentation. I don't 100%. I don't want to do that. JavaScript filter. Array protopy. So I have a callback here. Let's just check how this callback works, and then we'll use it. So I have a word and word. Okay, so now we say object. Let's write this function. Does this make sense to everyone, what we're doing? 100%? Ama başa düşdün nə yazmışam? Yox, hansı sən? Filter nə edir? Bu? This function, what it does is that it goes through my array that I had, and it checks every element. If this element's ID is equal to the ID that I have here, like this ID, it's going to return that object, only that object. Make sense? So if I have 3 people with that ID, I'm going to have 3 elements. But in my application, my IDs are always unique, so I'm always going to have 1 ID. Okay? Now let's just let's just write person right now and say res.send person. Okay?
Any questions about what I've done so far? Do you know what the output is gonna be? If you know the filter function, you will know. Is it gonna be an object or an array? Let's test. Array. Зачем? Потому что это метод array, filter. Да. Filter is to get items based on something. For example, let's say, check out this example. Like this is straight up from the documentation. You see, it says, get me all the words whose length is less than more than 6, right? So how many items did I get? 3 items, because they're more than 6. Make sense? Because this is how filter works. Filter gives you, reads this. Filter method creates a new array with elements, blah, blah, blah. Even if it has 1 item, it's still gonna be in the array. Make sense? But for now, let's just test it out. Just before we do anything, let's go API. And I also have to post it again because my objects get destroyed every time. And I'm gonna open a new tab here and just write. Let's say 1, right? Well, did I actually insert anything or not? Just 1, okay. Well, our item did not send anything back. So let's do it this way. Maybe that thing is inserting it in string, so that didn't work. ID, and now let's test this. You see? Array, and inside an array I have an object. Okay, now let's do one more thing. I said that REST is based on HTTP, right? So I have this array. Let's say, let's call it person array for now, right? And I say that if person array dot length, array has this value. So if I have 1 item, blah, 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 right? I'm gonna say if it's equal to 0, okay? What am I gonna do if there's no item, right? HTTP has 404, not found. Status. So I'm gonna say res.status code is equal to 404, and then res.send. Let's say that result not found, okay? And return. So I don't want to return anything. Or I can just do else, if else. Let's do if else, so it's more clear. Do you know what this means? So if I have nothing, I get not found. So now let's test this out. Let's start again, because let's insert 1 element with ID 0, and I'm gonna check it, 0. Person is not defined. Huh? Ah, yeah. Person array. And also because this is an array, but I want to have an object, I can just write this, right? Get the first element. And if there is no first element, I'm gonna get this. So it works perfect. Make sense? Konya? Ham başa düştü. Millet, ham başa düştü. İkinci defa soruşun. Ha? Okay. Let's start again. Let's do this, and if I send it now, I get Ruslan, and there is no array anymore because it's inside that first element of that. And if I say 1, I get not found. And check this. Status code is board. See? So if I have nothing, I know that it's 404, right? Just like a normal website. If there's nothing, there is no. Все в каком-то вопросе есть, как будто. Bu Azərbaycanca deyirəm. Bu array keçirdi, düzdür? Bizim arraydə bizdən çox element ola bilərdi, düzdür? Amma elementin əgər sayısı 0-dırsa, demək ki, heç nə tapmadı. Düzdür? Bu ID ilə heç nə tapmadı. Və mən deyəm ki, əgər heç nə tapmadısa, denəm 404, düzdür. Əgər nəsə tapdısa, mən birinci elementi götürəcəm. Məndə də birinci element 0-dan başlayır array, ona görə deyəm first element. Hansı tərəf başa düşmək? Birincini götürəcək. Mən istəyirəm ki, bir neçə olmasın da, məndə icra odur ki, bir neçə ola bilməz. Amma olsa da nədənsə, mən birincini götürəcəm, mən vecimə. Kimsə səhv eləyibsə kodda elə bil ki, mən yenə götürəcəm birinci.
Clear? Hamıya. Okay. Okay, so now we have get. Get works perfect, right? So now let's remember how we update. We use put, right? And we use put and we send it on the resource itself, on the element, not on the collection. Remember? So let's just say app.put. So I wrote that .put here, right? I'm just gonna copy this part because I still need that part, right? I'm just gonna do this. So this thing does the exact same thing that we had previously, but I want to change this. If I have no items, I should still get 404. I'm not updating anything. Makes sense? By the way, some implementations of REST say that if you don't have an item, create that item, okay? But we're not gonna do that. If we don't have an item, we just say 404, just to keep it simple. So I'm gonna go here and say const body is equal to request body. And I'm gonna say that person array 0, right, is equal to what? Yes, element minyayo na. O можно не будет работать, by the way. Xəbərim yoxdur. Get yoxlayarım. Çünki Javascript bəlkə filtr eləyəndə bunu kopya edir. Təzə array yaradır sıfırdan. Referensləri silir. Yadınızda da obyektiniz reference, object create var idi. Referensləri silmək üçün. Prototype class eləyəndə. İndi yoxlayarıq da, indi bilərik. And I'm gonna say result is equal to okay. Huh? What? This? Where? Which part? This? Why exception? It's like if it's empty, this looks like kind of exceptions. You can write this with exceptions, but I just try to keep it simple because we haven't actually talked about exceptions. So this is the same, yeah, you can say that if is equal to this, throw exception, 404. But this also makes the same thing, right? Now let's test it out. First, let's insert an element. Now let's get that element, 0. Well, did I insert this? No, this is 1. So I have Ruslan here, right? And I'm also gonna go here and say put. And my body, I'm gonna write. Ruslan, sən yaşını balacalaşdırır. Хорошо. It's a reincarnation. And the result said okay. Now let's do this as get again. You see, remember what I said previously? This is not gonna change now. Because filter creates a new array. How do we fix this problem? O zаново все заняли, перезаписал все или филды. Он все филды, но он ничего не записал сейчас. Зачем не записал? Потому что фильтр новый array создал. Təzə referenslərdə sildi. Ona görə də ki, biz dəyişdik neysə, onun nичего не поменяли. Что elde getdi destroy. Ona görə gəlin biz neyəyək? Let's check a function in JavaScript that finds. Okay, let's actually write this ourselves. I'm tired of using these stupid functions. So I'm gonna say int let I is equal to 0, I is less than person. Array.length. No, person, people. Does this part make sense so far? I'm just looping through my array. 100% başa düşdünüz. Okay, so now let's go. If people I dot ID is equal to ID, what do we do? Let's write another. Let found. Okay. So far, it makes sense. And I'm gonna say that found is equal to I. İndi görəcəksiniz. Hələ ki, başa düşdündə nə eləmişəm? Tapdısa found'u -1 edirəm. Mən i edirəm, bu I indeksini tapıram da, düzdür? Və tapdısa bizə lazımdır dərşi getmək. Sonunda break eləyək bir dənə.
Yadınızda da breaks'i bas, eyni şey. Hə, indi deyirəm ki, okay, I went through this, right? If at any point this is found is going to be changed. Make sense? Hə? Bu bunu tapanda found dəyişəcəkdir, düzdür? Tapmasa nə olacaq? Hə? Niyə deyəm o? Tapmadı, axıra kimi getdi, işə tapmadı. Found nə olacaq? Found nəyə bərabər? Soruşmuşdan niyə mənfi bir yazmışam? If make sense? Çünki mənfi bir deməkdir ki, biz loopdan gəldik, heç nə tapmadıq. Sonra mənfi bir deməkdir ki, not found, heç nə tapılmadı. Və indi biz nə edirik? Biz yazırıq buradakı people found is equal to body. Make sense? Çünki mən indi indeksi tapdım, düzdür? Array'dəki indeksi. Mən deyirəm ki, bu indeksdə olan array'də hər şey dəyişir. Hər şey, çünki put hər şey dəyişir, düzdür? Я сейчас туда, если age напишу, Руслан удаляется оттуда, просто age останется. А people мы откуда взяли? Наверх? Вот, самый наверх. А где мы его запомнили? В посте. Мы в посте запомнили, все, понял. Post yaradı, boş array'lə başlayır. Post yaradı, get adı hər şeyi verir, də? Nəsə sual var bundan bağlı. Okay, davay gedək. Bir dənə məsələ var ki, mən bunu eləsəm, bu çox cooldur, hər şeyi rahat elədir. Amma biz istəyirik ID qalsın da, ID-ni də silsə, onda bu obyekt öldü də elə ki, düzdür. Ona görə o ID-ni save eləyək. Na всякий случай yazaq. Bizdə ID var da, const ID, onsuz da eyni olmalıdır o ID, düzdür. Yazıram ki, people found ID bərabər də ID. ID də qalsın bizdə. ID çox silinməsin də. Səbəbini bildirzən, niyə ID istəmirəm silinsin? 100%. Yaxşı, nəyə görə? Deyirsiniz, hə? Nəyə görə? Başqası desin, sən bildiyi bilirsən. Konservə. Yox, ID mən niyə istəmirəm ki, silinsin? Ki, mən ID-ni ayrıca yazdım ki, silinməsin. Səncə? Fikirləş ki, mən bunu sildim. Bu ID-ni sildim. Mən də bu elementə heç vaxt access-im yox. Çünki biz ID ilə işləyir, düzdür. Ona görə onu silməmək istəyirəm. Let's go. First, let's insert item Ruslan. And let's get Ruslan. And we have Ruslan, right? Now, if I do put H, what's gonna happen? Let's do put H. We got result okay, which is cool. And now let's do a get. Well, it even deleted. Wait, gözləməndə burada body'də nəsə var. Nə deyirsən body'də heç nə yoxdur? Age, well. Düzdür, çünki form data işləmir. Sən yaşı azaldırır. Hə, indi yoxlayaq getmə. Nə olursa olsun, ID həmişə qalsın istəyirəm. Görürsən, burada mən özüm verirəm qanunu. Ki, bu ID sən silə də bilərdim. Düzdür. Mən prosta deyirəm ki, mən proqramda icra oldu ki, ID ilə işləyir hər şey və özüm deyirəm ki, putda belə edəcəm. Başa düşdünüz, mən nə elədim? Deyiz, putda belə edəcəm. Put hər şey silir, hər şey silir. Biz deyik ki, put hər şey silir, obyektlər. Düzdür. Prosta mən indi ID-ni silsəm, mənim obyektimə access-im yoxdur. Nə delete eləyəm, heç, çünki ID yoxdur da, bu ID toylaşdı da biraz, başa düşdü. Ona görə mən ID-ni spesifik olaraq özüm əlavə edirəm ki, даже put hər şey dəyişsə ID qalsın. Потом еще повернули, зачем Потому что, помнишь, я что сказал, что put'da yazmasan silinəcək. Все надо. Да, все надо. Если мы когда patch будем делать, so far, good. So now we have put. I'm gonna make it a little bit smaller. Hələ də görürsünüz də, normal. Mən burada gözüm kör oldu bu boyda olmasından. Okay, yazaq patch. Okay, so now we're going to try it with patch. What was the idea behind patch? Kimsə bilir patch? Hə. Bir dənə field'dır da, düz. Hə, bir dənə. Biraz bərkdən danışın da, mən eşitmirəm buradan bura.
Okay. Eyni şey yenə gedir. Düzdür? Bax, biz yenə axtarmalıyıq item-ı. Item tapmasız deməkdir ki, yoxdur item. O zaman biz buranı dəyişmək. Düzdür? Gain də eləyək. Yazaq. People.found Yox. Yadınızdadır, biz əgər obyektdən string, başqa variabledan obyektdəki şey tapmaq üçün nöqtə işlətmir. Array kimi işlətmir. Yadınızdadır o məsələ. Bu var ya, bu body. Bu obyektdə, mən bunun içində bir dənə element var, onu istəyirəm işlətmək. Mən sizə birinci element elədir tapmaq üçün. Başa düşdün də nə demək istəyir? Okay. İndi biz bunun içindən birinci elementi tapmalıyıq. Bu bizim birinci işimizdir də. Gəl, düzün desən bunu da yoxlamamışsın. Gəl Google'da yazaq ki, find first element of an object. Okay. 100% bir dənə funksiyası var. Gəl tapaq. Javascript. Sizə proqramирование öyrədirəm, birbaşa nə cür işləmək lazımdır. First element of object. Bura baxın, burada find index var idi, o boyda for loop yazdıq. Onun yerinə bunu işlətsəydi, işləyəcəkdi. Hə? Javascript find value of object. Get tapaq da. Get in the first index of an object. Gəl baxaq. Toolbar. Bura bax. Object.keys keçməmişik biz. Deyəsən keçmiş. Pomniş mu array o nas splicing keys? Pomniş? Yox, obyektdə mən demişdim iki dənə funksiya var. Keys funksiyası var, bir də var values funksiyası. Values ancaq value'ları array kimi verir. Keys'dəki keyləri array kimi verir. Düzdür? Gəl indi neyini? Bu bizdə object-dir, düzdür? Gəl yazaq. Object.keys body. Bu bizə indi array verəcək. Razısınız? Gəl yazaq. Const of items. Mən patch'e biraz fərqli edəcəm. Okay? Hamı patch'e edir, necə ki, bir dənə elementi dəyişsin. Mən də istəyirəm ki, indi biraz annoyingdir. Mən bəlkə desəm 3 dənə elementi dəyişmək, düzdür? Mən istəyirəm ki, hamısını dəyişəm. Ona görə mən nə edəcəm? Keys.forEach function. Bu bilirsiniz də nə verir? Key. Məsələn, mən də indi oraya yazsam name is equal to Ruslan 2, düzdür? Bu key olacaq name. Logiçlə? 100% başa düşdünüz? Bunun başına mənə hamdı var. Bu kodu başa düşdünüz bu biz. Ki bu mənə key array kimi verir. Obyektin keylərini array kimi. Mən də sonra deyim ki, o keyləri for each edir. Məsəl üçün name, age zad var, onlar keyləri də. İndekslər elədik. Obyektin indeksi. İndi mən deyirəm ki, for each elə və yaz. People, bizdə found var. Biz birincisi found elədik. Hansı obyekti dəyişmək istəyirik, düzdür, hansı elementi. Və sonra nə yazırıq bura? Yadınızdadır ki, biz əgər nə isə istəyiriksə string ya variable'dan oxuyaq, biz bunu açırıq. Nöqtə qoya bilmirik, çünki mənası işləməyəcək. Ona görə bura yazıram key bərabərdir body key. Razısınız bundan. Sual var bundan. Yox? Bu people found yazdı ki nəyə görə belə yazsam bu neyniyir? Bir dənə adi fikirləş. Bizdə people found object, düzdür. Bu neyniyəcək? Bu indi key elementini dəyişəcək. Key bizdə elə bir property var. Onu dəyişmək istəyəcək. Make sense? Amma biz dedik, məsələn, name'dir. O key'in içində name var. Biz onu sənə. Amma belə yazsan, sən o variable-la işləmirsən də, sən birbaşa yazmışsan. Və body'dəki, bizdə bu key body'nin içində vardır, düzdür. Body axı bizdə hash table-dir. Key desən, mənə value verəcək. Ona görə də eyni şeydə sonra belə yazmışam. So, biz bunu elədik. Gəl bunu bir dənə yoxlayaq, okey? Və bunları silirəm mən. Bunu silirəm bütün. Silim yoxsa silməyim aydın? Silməyim. Qalsın, okey, qalsın. Niyə qalsın?
Hə? Yox da niyə silməyim bunu orada? Biləm, amma niyə silməyim? Okey, bu qalsa indi nə olacaq? Səbəb nədir ki, mən bu linyanı yazmadım? O səbəb dedim, general səbəb odur ki, aydınladınız. İndi bu situasiyada dünya lazım. Yox, başa düşmədim. Mən buzda yazmışam. Mən buzda niyə bunu yazmam buzda? Mən dedim, axı, biz bütün elementləri silmirik. Tabii yazdım, что понял, я что хочу сказать. Gəl elə deyil. Bax, fikirləş ki, indi. Mən burada patch eləyirəm də, düzdür? Hanı patch? Və mən burada götürüb body'yə yazsam, ID bərabərdir, məsələn, 35. Bu mən eləməməliyəm də, düzdür? Mən belə şey eləyə bilməm. Make sense? Başa düşdü, nəyə görə elə elədim? Çünki mən onu qoymazsam orada, mən ID-ni dəyişə bilirəm. ID indi dəyişə bilən bir şey. Amma istəmirəm ID dəyişsin, heç kim dəyişməsin ID. Başa düşdünüz? Hə, bunun içində dəyişəcək, amma sonra deyəcəm, sən qaytar geriyə. Okay, let's go here. Now let's test this. Biz 3 dənə Ruslan əlavə elədik. İndi bir dənə get eləyək, hansısa Ruslanı. Düzdür. Gain eləyək patch. G yazaq body. İndi bunu sən də eləyirəm. Hoppa. Object is not a function. Allah. For each sözü çünki belə yazdım. Getdik təzdən başlayaq. First insert 3 dənə Ruslan. Niyə nə saçardınız? Okay. Okay yazdı, düzdür. İndi mən bunu get eləsəm, nə verəcək mənə? Görsən, ID eyni qaldı. Mən nəyə dəyişdim, heç bilmirəm. Body. Hə, age 20. Gəl eləyək age indi neçə? Sən indi biraz yaşlı böyüdürəm. 30 qoyuram. İndi gəl baxaq. Sən indi age oldu 30. Görsən, ID amma yenə eyni qaldı. Neysə. Yaxşı, bunu belə yazmışıq. Bunu belə də yazmaq olar. İndi bir dənə də şey gəlir. Yadınızda da bizdə filter var idi. Biz bunu filterlə də amma yaza bilərik. Məsələn, yaza bilərik keys bu, filter key is not equal to ID, elə də olar. Amma bu daha performance efficient. Okay? Belə yazmaq daha yaxşıdır. Hə, bizə nə qaldı? Update işləyir, single update işləyir, belə qaldı. Batch update işləyir, single update işləyir. Bir dənə də şey qaldı, delete. Delete də eləyə bilən, hepsi. Ya, silməyə də olsun da. Delete. And item'ı tapırıq belə. Bunu kopyalayayım içərisinə. Sonra nə qaldı? If və bunu da kopyalayıram ki, not found. Düzdür. İndi else nə yazırıq? Bizdə key tapmışıq. Else nə yazmalıyıq? Javascriptdə array silmək üçün belə bir dənə şey var. Əgər səhv eləmirəmsə, düzün desəm, bəlkə də səhv yazıram. Başa düşdü. Obyekti silir. Bilmirəm, ama işləyəcək, yoxlar hələ. C++'da delete şeydir, pointer üçün, heap üçündür. Amma burada delete elə belədir. Array adı silmək üçündür. Gözlə, mən nə səhv yazmamışam. Yox, hamısı düzdür. Və res.send gain'di yoxlayaq. Bizdə patch saat hamısı işləyir də, düzdür. Gain'di yoxlayaq bir dənə. Insert 1, 2, 3. ID 3 dənə əlavə elədik. Get. Yox, gain'di bir dənə delete eləyək 0'a. Yox, gəl bir dənə adi delete eləyək birinci. Görürsünüz, bizdə 3 dənə element var burada. 3 dənə element deyil, axıda. Orada da 3. 1, 2, 3, 4 nəsə də. Mən indi delete eləsəm bir dənəsini. Delete. Məsələn üçün yazaq 0. Bu işləyəcək görürsə. Gain'di yoxlar. Bax, indi 0'ı get eləyəndə ucu not found. Gözlə.
Я delete сделал, уже ресурса нету, да. Из этого, когда mən not found verəcək. İndi gəl yoxlayaq bir dənə şey. Gəl adi get verək, heç bir elementsiz. Proba 0 yaz. Proba 0. Silikon yer. Başa düşdü? Удалил первое или нет? Да, я 0 сказал, да, из этого. Я здесь так вот, mesela 2. Başa düşdü? Məsəl üçün Facebook filan, belə deyim də, böyük şirkətlər hansı ki, datanı çox yığırlar. Sən account-unu delete edəndə onlarda belə bir şey baş verir. Posta orada bir dənə delete eləməyin yerinə belə 0 eləməyin yerinə bir dənə 2 əlavə edir. Yazı deleted bərabərdir true. Sənin elementə silinməyib. Amma sonra filtr verəndə deyir posta deleted'ı false olanları göstər. Başa düşdün? Yəni ki, sən datanı silmirsən də, saxlayırsan da bizdən nə bilim, politeyski zəng edir ki, adam lazımdır. Так что ver. Dozdan da elədir, yəni ki. Nəsə sualı var kiminsə rəsmən bağlı? А сейчас мы можем вот вызвать любой из этих методов не через postman, а через OVL. Okey, как da patches verir. Post kartda, məsələn, bax, fikirləş belə də, sən forma düzəldəndə formada metod qoy. Sən method is equal to post. Başa düşdü. Amma məsəl üçün get eləyəndə get eləyirsən adicən, adi səhifəyə getmə. Məsələn, bu adi, mən söndürdüm bunu, söndürməmişim də gedir. Gözünüz localhost 3000-ə gedəlim. Buna baxın. Bu adi get. Browser yadınızda da adi get göndər. Mən indi post eləsəm browserda o da olacaq. Biz bunu bu dərs danışmayacağıq, React-da ucu olanda danışacağıq ki, sən JavaScript-lə bu metodları göndərə bilirsən. Onda ucu sən bir postmandan yoxlayırsan, amma əsas kod olmalıdır da yenə də ki. React-da görəcəksən. Belə deyir. Sən, adi sən, məsəl üçün, sayt düzəltsən və saytda, məsələn, blokda qoymuşsan ki, delete. Düzdür, məsələn, səndə table var. Table üçün adamlar var, məsələn, 100 dənə adam. Sən hansısa table'ı siləsən. Sən bir dənə belə URL yaratsan, sən delete. Və sən göndərsən JavaScript-lə method bərabərdir delete, URL-ı verirsən və result göstərirsən. Başa düşdün? Bax, ancaq onun üçün. Get, fikirləş ki, səndə table var, sən deyirsən adi get. Bax, table yox, səndə news var. Bax, adi bir dənə Azərbaycan saytları götürək də. News var və sən news'a klik eləyəndə təzə news çıxır. Bütün news'u göstərmək üçün mən eləyirəm adi get. Mən də istəsəm, məsəl üçün, bir dənə hansısa spesifik news'u göstərim, düzdür, yazıram, məsələn, bir dənə qoy çəkim burada. Mən bilmirəm, heç nə görə bilmirəm. Və məsələn, mən istəyəm news ID 3'ü götürüm. İndi bizdə basic-dir, amma məsələn, sənin news ID-nin içində ola bilər body. Sən elə bildirsən ki, əsas arxivdə gizlət body-ni. Məsələn, və qısaldılmış belə də olur, 3-4 cümləlikdə. Amma əsasda göstər bütün body. Yox, bu database gözündə nə gündədir mənim database? Constant dəyəri yaratmışam, içinə doldurmuşam. İdeya odur ki, sən əvvəl, sən dediyin düz idi də ki, düz deyə orada da var idi, model view controllerlər mənbə keçmişsiz olar. Amma əvvəl necə idi, sən database-dən alırdın və sən onu göndərdin saytın birbaşa, özün hər şeyi göndərdin. Burada isə klient database-i heç vaxt görmür, heç vecinə də deyil. Ona verirlər belə REST-dən interface, API deyirlər. Və deyir ki, delete eləsən, obyekt delete olacaq. O heç bilmir ki, orada məsələn flag bərabərdir, true, başa düşdün. Ona interface özü cavab verir. Yəni ki, sən React application elə bir bu localhost 3000-dən işləyir. Başa düşdün. Və localhost 3000 isə sən 35 dənə database, o heç kim vecinə deyil. А раньше как было? Раньше, знаешь, как было? Раньше у тебя вот этот фронт-энд, он внутри этого был. Внутри back-end. Mesela ama indi даже сам Там HTML строился, потом не готов. Да. А здесь HTML в другом сервере. Və onlar öz aralarında danışır. Və mən yanında da JSON haqqında nə demişdim? Inter-communication-da səndə məsələn 5 dənə server var, öz aralarında söhbət edir. Sən o görə JSON işləyirsən. Sənə bir front-endin bir application-dır, back-endin bir application. Və o öz aralarında data göndərir. Клиент тоже как сервер считается. Как все, да, все как application. Не как сервер, как application. Ayrı. Şöyle biz nə qədər keçə bilərik?
Biraz tez istəyirəm bu hissədən keçmək. Sonra özünüz onsuz da oxuyarsınız da. Restlə bağlı kimsə sualı var? Yox? Okay. Now we're going to talk about this. First, let me put this in the upper area. You don't need this anymore. What is ES6 or ECMAS 30? JavaScript's versions, for example, you know how like Java has JDK1, JDK2. This is the same basically idea. That ECMAS, before ECMAScript, like every browser almost is like ECMAScript 4, 5-ish. But ECMAScript 6 is the newest version of JavaScript, okay? And 6 plus because first 7, 8, 9, 10. Последний какой сейчас? 7, да? 7, да. 7 пока не вышел. Ну, işlədilər də o zaman. Problem with ECMAScript 6 is that it's not supported by all the browsers or Node.js. That's why some people sat down and built this tool called Babel. And what that does is when you send it ECMAScript 6 code, it converts it to ECMAScript older versions. So like it works in older browsers. Make sense? You don't need to worry about what that tool does. It's insanity there, but don't worry about it. This is a link. You can check it. There are lots of new features which will make JavaScript life really easy. Like these are all the features. You don't need to know all of them, but just check them out for yourselves. So starting from next class, this is what we're going to use. Let's talk about arrow functions. This makes sense, right? We filter for each or whatever, right? But for whatever reason, JavaScript developers thought that this is too much code. This part is too much. Like this is too many words. They don't like send letters in JavaScript, so they try to remove. So now you can write it this way. Okay, exact same idea. So instead of function, you put no name in it, and you put beraber as the böyük işarəsi. Bu ancaq syntax. Bu convert edir buna. Aynı şey. Okay. But they also thought this is too much code. Okay. So like you can write this. It's called statement. For example, let's say you want to add if statement inside this, right? That's how you're gonna use it this way. So like you're gonna open brace, close brace. But if you only just want to get a single item, for example, just straight up return, right? You see, there is no if here. Just straight up return. We can even simplify it and write it this way. This is the same thing as this and this. Okay. So if you don't write anything, like if you don't put curly braces, it assumes that this is returning. Есть один оператор, кто так пишет. Yes, it returns. Только return, только. Sen elə bir məsələn map var, mən ancaq title-ları return etmək istəyirəm. Mən return yazdım, heç elə birbaşa on durmuşda return. Okay. Does this make sense? Syntax-wise. Nicer, right? Cleaner code. Now spread operator. Let's say we have this array. A, B, C, D, E, F, G, blah, blah, blah. Let's say that I want to take this array, create a new array, and add all these items plus more items. Make sense? Başa düşürsün dedi. Bu array'i götürürəm. Bu array'i təzəsini yaradıram. İçərisinə əlavə edirəm təzə elementlər və bundakı elementlər. Köhnə elementlər təzə elementlər. Okay? I'm not going to show you how to do it in the old code. You realize it, right? You copy it, you create an array, you say for each, loop through this and find it. But in ES6, you can just do this. You put 3 dots, all the array's name, and this, and it just works. Okay? Again, simpler code. Hipster, ona göre kısa şeylerle first. Now, let's talk about it. This is honestly one of the most thing I have used in React. Like, literally 99% of my code almost looks like this, okay? So let's say I have this object. I have X and Y. I'm setting the variable X to X key in my object, right? And variable I, and we thought that this is also too much work because it has too many, 2 dots, this is annoying. So the new way is just this. If the name is X, it's gonna assume that the key is also X, okay? So like it's a cleaner way to write this. Make sense? This wasn't the actual 99% of my code.
The other one, this one is. Let's say I have this object and I want to get A, B, and C from this object, right? How am I gonna do it this old way, right? A, B, C, D, huh? In new JavaScript, you can just do this. Const A, B, C, D object, and this is gonna work. It's gonna extract everything and you don't need to write that and no, okay? I'm going really fast about this, but read it because this is what I expect you to use in React. So now we can do the same thing in array. Let's say I have this and I want to access 1, 2, and 4. Okay? This is how I would write it in the old way. And then in the new way, check this out. You see this is empty? There's nothing here. So I'm saying that it's first element, second element, and fourth element. А что мы там делаем последнее? Здесь, смотри сюда. Это не нужно какой 0, 1 и 3. Да? Например. Да. 2 не нужен мне. Я пишу это 0, это A, 0 равно A, 1 равно B, 2 равно ничего, ничего нет, я не хочу 2, мне не нужно. Ты можешь, допустим, E тоже. Это мы записываем? Просто вот ты так пишешь, ты потом можешь сказать AF будет равно A. Мы перемены записываем, элемент. Да, вот assignment, вот starting assignment. Понимаешь, A'da Да. Ve sen burası bunu boş yazırsan da başka şey seni нужно, boş. Bu var bu. Bunu mən sizə düzündüyüm heç vaxt görməmişəm kimsə işlədir. Prosta mən özüm görəndə ki bu var, dedim nəyə görə başı lazımdır da bu. Bəlkə kiməsə lazım olar, nə vaxtsa, amma ən çox işlənən bax budur. Səhv göstər. Bu hər yerdə bunu işlənir. Yaxşı. Buna da lazım olsa işlənir, amma məncə lazım heç vaxt olmayacaq. Now let's talk about classes. Remember classes in JavaScript were horrible, functions and everything. Now you can write a class like this in new JavaScript. So you write class just like in C++, Java, any language. And if you want a constructor, you just write constructor. And if you want to write a function, for example. And there's also this, right? You see what I did with this? Destructing assignment, right? So I give name and I just... This is the same way as writing a class in JavaScript in the old way. It does the same thing. Underneath, the same logic happens. There's a function created and then prototype, but people get tired of writing that, so they created this, okay? Inheritance. Remember how we did inheritance? Prototype is equal to object.create. So now we just write extend. That's it. Java. And if you need to access the parent element, let's say constructor, you just use super. So in here you see super.print and same thing. But there is no private, public, nothing. Just no one cares. So I strongly encourage you to check the website. Blah, blah. And the last assignment. Let me just say this and we're done. You need to build a REST API for movies. So like your movie has a name, a slug, year, and plot, and an array of actors. Okay? So, bayaqki kimi amma biraz fərqlidir. Mən biraz dedim ki, öz challenge. Bax, get slug var. Bu sənin bütün film haqqında hər şeydir. Amma mən filmin ancaq aktyorlarını görmək istəsəm, bu da işləmir. Get slug actors. Bir dənə fərqi odur başqasının. Öyle. Yani oturup oynarsa, sualınız olsa deyin. Bunu eləyebilirsiniz, sizə də oradan malades. Bunu eləyebilirsiniz. Bu hissəsini, option'u qoymuşam. Bir dənə Hasan. Hasan, mənim üçün, hə. Əslində, eyni şeydir. Sən 3 dənə çox linya kodu eləsən işləyir. Hə, bir dənə. Və Postman'ı yazın, linkini qoymuşam Postman'ı. İnstall edərsiniz. So. Спасибо большое. Başa